Hello student. Last class we had discussed a few questions on miscellaneous chapter of vector. Today I'll do few more questions which will help you again to do the revision of vector properly. Okay, this type of questions we had already done, but still you go through the questions. Okay, so your question number 6 is find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vector a bar and b bar. So what is given here, you see, you have to find a vector of magnitude 5 units. তোমালোকৰ 5 ইউনিট ভেক্টৰ এটা ওলাব লাগে আৰু তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে 5 ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াবলৈ আমি অবভিয়াছলি 5 ইউনিটটো বিচাৰি নুফুৰোঁ আমি কি কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে এটা ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াই লওঁ ইউনিট ভেক্টৰ আমি জানো মেজাৰমেণ্টটো কি হয় 1 হ'ব সেইকাৰণে তাক যদি আমি 5ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আমি 5 মেজাৰৰ ইউনিট ভেক্টৰটো পাই যাম কিন্তু কথাটো হ'ল কাৰ ডাইৰেকশ্যনত লাগে চ' ইট ইজ আস্কড টু গেট এ পেৰালেল টু দ্য ৰিজাল্টেণ্ট অফ দিছ টু ভেক্টৰ এইটো ভেক্টৰ ৰিজাল্টেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনত লাগে এতিয়া ৰিজাল্টেণ্ট আমি কেনেকৈ পাম ৰিজাল্টেণ্ট মিনছ ছাম অফ দ্য ভেক্টৰ্ছ সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আই এম গোয়িং টু ফাইণ্ড আউট দ্য ভেলুজ অফ a bar plus b bar which will be the resultant of a and b. So I have written here r bar be the resultant of a and b, a bar and b bar, and done the sum. So 2 I cap plus I cap give you 3 I cap. Then plus 3 j cap minus 2 k cap give you what? J cap. And minus k cap plus k cap give you 0 k cap. So 0 I have not written. That means we have got r bar is equal to this much. That means resultant of this and this is equal to what? 3 I cap plus j cap. Now your aim is to get a parallel to the resultant of the vector. You have to get a unit vector. After getting unit vector, we are going to multiply it by 5 and which gives you 5 unit vector. Tumalke exercise, agor exercise 10 point something, most probably you have done in exercise 10.2 this type of question. So I have get here, let us try to find out the value of r cap. R cap uliya lolu. Tamane unit vector olam. R cap or definition to ki asile? R bar by modulus of r. Hobo. So 3 I cap plus, this is your r bar. So 3 I cap plus j cap by magnitude of d. Eto as it is rakhilu, r magnitude ki hobo? Under root 3 square plus j cap coefficient 1 square. So which is equal to under root 10, 3 I cap plus j cap. Eta tumalokok to unit vector kwa nai ki koisile 5 unit measure vector lagibo. Gotike moi kan likhi du 5 unit measure boli likha nai aru required vector boli likhilu ki hobo 5 r cap. So 5 I have written, r cap value substitute. Then I have just separated. 5 3s are 15 by 10 root 10 I cap, 5 1s are 5 by root 10. And you can stop here, but I had done the rationalization because generally we do not keep this root over sign in the denominator. That's why just to remove it, I have multiplied both the denominator and the numerator by root 10 here, both in both the cases. And after that, we have got 5 root 10 by 10, 15 root 10 by 15 root over 10 by 10, and 5 root over 10 by 10. Then cancelling, we got it 3 by 2 root 10 I cap, it should be I cap, okay, and 5 root 10 by 10 it should be j cap. 5 by 10 can be written as half, okay. Etu correction eta kori doba, moi eta j cap hoi goise, you make it I cap, okay. So this is the solution. Hope you understand it. Monot porise sage no. Eta ami jao question number 7. Question number 7 is you have the three vectors a bar, b bar, and c bar are given. You have to get a vector, unit vector, parallel to the vector this one. A two parallel vector. Parallel vector mane ki jana? Tumalke jodi unit vector eta uliwa, hetu scalar multiple hobo, hoine? Aru 1 multiply kora boli bhabibo para. Hekarone actually unit vector uliyai thoi dile tumalkor sufficient hoi jabo. First what I have to do, the unit vector in this, as a sum of this result, etur sum koribo lagibo. Hekarone first I am going to find out the value of 2a bar minus b bar plus c bar by substituting the values of a bar, b bar, and c bar from here. So let us calculate it. 2a bar minus b bar plus 3 bar, 3c bar. 2 I have written, then put the value of a bar, which is I cap plus j cap plus k cap. Minus I had given, then put the value of b bar, 2 I cap minus j cap plus 3 k cap. Plus 3, then put the value of c, I cap minus 2 j cap plus k cap. Then opening the bracket and doing the calculation, we have got it what? 3 I cap minus 3 j cap plus 2 k cap, right? And that I had named it as r bar. Then your aim is to get the unit vector. Unit vector lagibo etu direction at hoine, so moi r cap or direction at unit vector ulale hoi jabo. R cap is given by r bar by r, to tumalke unit vector ulai asa, vector divided by its magnitude hobo. So vector to ase tumalkor 3 I cap minus 3 j cap plus 2 k cap, whole thing divided by under root 3 square plus 3 square minus 3 square plus 2 square. Etu rakhi dia,
ইয়াৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰি দিয়া 3 is 9 3 is 9 9 plus 9 18 18 plus 4 হ'ল 22 so this is your answer. Next I go to find out the solution of question number 8. So that the points A, B, C are collinear and also find the ratio in which B divides AC. So তোমালোকে collinear কেনেকৈ prove কৰিব পাৰিছিলা? One of the ways to get the magnitude of the vector joining different points on the line and you try to show it. মই প্ৰথমতে কি কৰিছিলোঁ actually মই A, B, B, C, C, A এনেকৈ ওলাই লৈছিলোঁ and if we get the magnitude of one of the vector is equal to the এই ভেক্টৰখিনি ধৰা A, B, B, C, C এৰ যদি তোমালোকৰ যিকোনো দুটাৰ মেগনিটিউড থাৰ্ডটোৰ মেগনিটিউডৰ সমান হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ দ্য ভেক্টৰছ আৰ কোলিনিয়াৰ কাৰণ এডাল লাইনত থাকিলেহে দুটালৰ চাম এটাৰ সমান হ'ব হয়নে আৰু বা তোমালোকে দেখাব পাৰা ইফ ইউ কেন শ্ব' ইট বাই পেৰেলেল vectors because we know A bar is parallel to B bar with a common point then also we can show it that this is collinear হয়নে তেনেকৈ দেখাব পাৰা it's up to you তোমালোকে যোনটো মেথড ইউজ কৰা কৰিব পাৰা most probably I have used here the magnitude term first method. For that purpose, what I have done, A, B, C are the points. So I'll just get the value of AB vector. AB vector keneke papa position vector of B minus position vector of A, which is 5 minus 1 I cap, then 0 minus minus 2 J cap, then minus 2 minus minus 8 K cap, right? And doing the calculation, 5 minus 1 is 4, then 0 minus minus 2 is 2 I cap, and minus 2 plus 8 is 6 K cap. So this is AB bar. Similarly, আমি কি কৰিছো AB পিছত মই BC and CA I have get. BC উলিয়াই লৈছো BC মানে position vector of B minus C minus A B. C minus B হলে কি হ'ব? C minus B. You see here. Just a minute. 11 minus 5 that is 6. Right? 11 BC C minus B হ'ব. Then 3 minus 0 and 7 minus minus 2. So 11 minus 5 sorry it should be positive 6 okay 11 minus 5 is 6 I cap then 3 minus 0 is 3 K cap and this is what 9 K cap right and then AC what is AC position vector of C minus position vector of A position vector of C minus A what is the value we get 11 minus 1 10 this is 3 minus minus 2 5 and 7 minus minus 8 right so it is 10 5 and 11 minus this is 15 I then I get the value of AB, BC and CA. So AB value is magnitude liya isu ki korim 4 square plus 2 square plus 6 square. So 4 square plus 2 square plus 6 square give you the 16 plus 4 plus 36 40 plus 6 50 56 of my square root bahir pulai lolu 2 root 14 hole ekai dhorone moi BC and CA uliyai lesu etu tumalko quadrant this should be 6 square not minus 6 মই তাতে calculation ভুল হল কাৰণে এটো কৰিছো কিন্তু answer টা আমাৰ problem no hol because 6 একে আছে না একে ধৰণে কৰিলো এতিয়া আমি কি পালো now you see this is 2 root 14 this is 3 root 14 and this is 5 root 14 that means if I do the sum of AB and BC we get it AC right AB BC sum কৰিলে AC পালো তাৰমানে মই গম পালো sum of 2 is equal to the third তাৰমানে আমি কি পালো যে ABC collinear okay so ABC collinear আৰু B2 মাজত আছে এটা আমাৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে কি নেক্সট ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো হৈ গল সেকেন্ড পাৰ্টত কৈছে find the ratio in which B divides AC so B2 তেনেলে মাজত থাকে বুলি গম পালা এটা B এর AC কিটো রেশিও ভাগ কৰিছে দেখাব লাগে so ratio means we have to go for the section formula so here I have suppose that B divides AC in the ratio m:2n etu ABC ভাবি ললো ACB মাজত আছে m:2n ratio কৰিলো গতিকে B position vector কি পাম m into position vector of C plus n into position vector of B divided by m plus n to m লিখিলো into position vector of C লাগিব এটা সোয়া position vector of C মানে কিমান মই ডাইৰেক্ট লিখিছো 11ik plus 3jk plus 7kk here you see 11ik 3jk plus 7kk plus n into তোমালকৰ a বাৰৰ position vector এটো আছে কৰি ক্যালকুলেশন কৰি দিলো PV of B ইয়াৰ পৰা আকৌ তোমালকে PV of B2 উলিয়াই লোৱা position vector of B2 কি হ'ব ইয়াৰ পৰা সোয়া position vector of B হল 5 minus 2kk হয়নে আৰু ইফালৰ পৰা তোমালকে position vector B2 জানাই এখিনি ক্যালকুলেশন কৰি I cap j cap k cap একেলগ কৰি লিখি ললো cross multiply কৰিলো then again I have just considered the coefficient of I cap j cap k cap together then I just want to compare the values and on comparison we got it here any one of them you can compare মই ইয়াতে minus 6m plus 4n compare কৰিছো কাৰ লগত ইয়াৰ I cap coefficient 0 গতিকে মই ইয়াৰ পৰা পাই গলো minus 6m by is equal to minus 4m so on doing the calculation it should be 2:3 so তোমালোকে ক্যালকুলেশনটো চাই দবা এটা অকমান স্পষ্ট হোৱা নাই
So you can do it yourself, hope. Okay. Now I go to the next question, number 9. This type of question also we had done earlier. তোমালোকে গতিকে এইখিনি এবাৰ ভালদৰে শুনি ল'লেও হ'ব হা Find the position vector of R which divides the joining the points P and Q with position vectors this and this. This is the position vector of P and this one is the position vector of Q. You have to get the position vector of R which divides externally in the ratio 1:2. Externally কৰিছে গতিকে তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে external কৰিলে আমি কি কৰিছিলোঁ mx2 plus mb bar minus na bar by m minus n হয় external minus হয় মাজত তাৰপিছত second পাৰ্টটো আছে also so that p is the midpoint of the line segment rq পিছৰ পাৰ্টলৈ যাম মই অৱশ্যে এটা ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰোঁতে আৰটো মাজতে লিখি লৈছোঁ কিন্তু এক্সটাৰ্নেল ডিভিজন কৈছে চ' ইউ ৰিমেম্বাৰ ইট ইউ হেভ টু গিভ দ্য চিম্বল নেগেটিভ ঠিক আছে মই সুবিধাৰ কাৰণে আৰটো মাজত লিখি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ আই উইল গ' টু মাল্টিপ্লাই ইন zigzag way. The ratio is given as just a minute. Okay, ratio is given as 1:2, so it should be 1 and 2. So 1 hole ki hobo 1 into this one minus 2 into this one. So 1 into a bar minus 3b bar minus 2 into 2a bar plus b bar 1 minus 2. Then I have done the calculation here, and on doing the calculation we get it a bar minus 3b bar minus 4a bar minus 2b bar. On doing calculation we get it minus 3b bar minus 5b bar by minus 1 minus 2 কাটি দিলো 3a bar plus b bar. এতিয়া তুমি কি দেখাব লাগিব we have got the position vector of here the question is asked position vector of the point r আমি এটো পাই গলো এতিয়া মই দেখাব লাগিব p is the midpoint of rq তাৰ মানে মই r আৰু q পইণ্টৰ position মানে I mean midpoint টো উলিয়াব যাম so midpoint of rq তাৰ মানে কি হ'ব position vector of r plus position vector of q whole thing divided by 2 লাগিব এটা আৰৰ পজিশন ভেক্টৰ তোমালোকে কি পাইছা r বাৰ ধৰিছিলা তাৰ মানে এটো পাইছিলা 3a bar plus 5b bar এটো আৰৰ পজিশন ভেক্টৰ q পজিশন ভেক্টৰটো চাও q পজিশন ভেক্টৰটো এটো minus a bar minus 3b bar so বহাই দিছো a bar minus 3b bar and on doing calculation we got it 4a bar this one you see 4a bar plus 2a bar by 2 that is what cancelling by 2a bar plus b bar and this one is nothing but pv of p you see here it is written pv of p 2a bar plus b bar তো এতিয়া মই যদি পজিশন ভেক্টৰ মিড পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেটটো যদি p লগত পজিশন ভেক্টৰ লগত একে পালো ইট মিন্স p is the midpoint of rq hope you understand it so again I today stop here few more question I'll discuss in the next class thank you